ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ 2024 ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 2024 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 6 ਇੰਸਰੈਕਸ਼ਨ। The crowd gathered outside the Capitol lawn gets more aggressive and pushes through barricades guarded by Capitol police officers. We're not here for you. We're here for America. ਦਰਅਸਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਭਗ 25% ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। As America was attacked from within, Donald Trump watched on TV in a private small dining room off the Oval Office. The entire nation watched in horror. The whole world watched in disbelief. And Trump did nothing. Members of his staff, members of his family, Republican leaders who were under attack at that very moment pled with him. Act. Call off the mob. Imagine had he gone out and said, stop. And still, Trump did nothing. It was among the worst derelictions of duty by a president in American history. ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇ ਐਪਸ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਰੇ ਐਪਸ ਇੱਕ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਮਰੀਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਨਵਰੀ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੇ ਐਪਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਹੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੇ ਐਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਫੈਡ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇ ਐਪਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇ ਐਪਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੀੜ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਐਪਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਸੀ ਮਿਸਟਰਮੀਨਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 4-4, 5-5, 8-8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। We need to go into the Capitol. Into the Capitol. What? No! Peacefully. Fed. Tomorrow? I don't even like to say it because I'll be arrested. Well, let's not say it. We need to go. I'll say it. All right. We need to go in. Shut the fuck up, Boomer. To the Capitol. Base Fed posting? All right. We need to go into the Capitol. I didn't see that coming. Okay. Monument Hill. Stop speaking. We are going to the Capitol where our problems
All right. Okay, but one more thing. Yeah, so can we go up there? No? When we go in, Are we going to get arrested if we leave go this up there? here. You don't need to get Did you shot. arrest us all? ਰੇ ਐਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ QAnon ਸ਼ੈਨਨ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੌਂਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚੀ QAnon ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਡੀਓ। The single most famous person arrested that day was a Navy veteran from Arizona called Jacob Chansley, often referred to as the QAnon shaman. The so-called QAnon shaman. QAnon shaman. Someone named Q Shaman. Jacob Chansley became the face of January 6th, a dangerous conspiracy theorist dressed in outlandish costume who led the violent insurrection to overthrow American democracy. For these crimes, Chansley was sentenced to nearly 4 years in prison, far more time than many violent criminals now receive. What did Jacob Chansley do to receive this punishment? To this day, there is dispute over how Chansley got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tapes show that Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least 9 officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us in this building. Contrast the reality of what Jacob Chansley did in the Capitol building on January 6th, the indisputable facts recorded on video, some of which has never before been seen, with the depiction of Jacob Chansley that you've seen in the media for more than 2 years. He's a terrorist, they said. He should be killed. Shoot him. Shoot him. Like, you burst into the United States, if he was dressed like bin Laden, would you have shot him? Shoot him! Shoot him! It makes you wonder, who are the violent extremists here? Not Jacob Chansley, and the video proves that. But you would never have known from the media coverage. ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ QAnon ਸ਼ੈਨਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ। ਦਰਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਡੀਓ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। Everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. We can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ FBI ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਰੇਸ ਜੋ ਕਿ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ FBI ਦੇ ਏਜੰਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। Does the FBI have confidential human sources? Did the FBI have confidential human sources embedded within the January 6th protesters on January 6th of 2021? Well, Congressman, as I'm sure you can appreciate, I have to be very careful about what I can say about when. Even now, because that's what you told us 2 years ago. May I finish? About when we do and do not, and where we have and have not used confidential human sources. But to the extent that there's a suggestion, for example, that the FBI's confidential human sources or FBI employees in some way instigated or orchestrated January 6th, that's categorically false. Did you have confidential human sources dressed as Trump supporters inside the Capitol on January the 6th prior to the doors being open? Again, I had to be very careful. It should be a no. Can you not tell the American people, no, we did not have confidential human sources dressed as Trump supporters positioned inside the Capitol? Gentleman's time has expired. You should not read anything into my decision not to share information Director Ray, confidential human gentleman's time. ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਜੋ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। So I want to start with the days before January 6th, 2021. It was commonly known there was going to be a demonstration, or believed there was going to be a demonstration in front of the Capitol that day. You were the chief of Capitol Police. You're in charge of security at the Capitol. So it would seem logical that you would have the most intelligence, the most up-to-date, most accurate intelligence about what was likely to happen that day, because you're consulting with all kinds of other agencies, intel agencies, law enforcement agencies, lots of federal agencies. But it doesn't sound like you did have the most information about what was going to happen. You're absolutely correct. I mean, what we've learned that it was out there at the time versus what we had coming into it, night and day. And when you talk about the intelligence agency, I have my own intelligence agency up at Capitol Police, IICD, Interagency Intelligence Coordination Division. Yes. That coordinates with the other intelligence agencies. And now, we're seeing the intelligence I was getting coming into it was indicating this was going to be just like the previous MAGA rallies, the November and December rallies that we had, where we had limited skirmishes. We had some skirmishes afterwards down by BLM Plaza with some of the Antifa groups and some of the BLM groups. But coming into it, absolutely zero with the intelligence that we know now existed, talking about attacking the Capitol, killing my police officers, attacking members of Congress and killing members of Congress. None of that was included in the intelligence coming up to. That you received. Correct. But others received that intelligence. Well, we now know FBI, DHS was swimming in that intelligence. We also know now that the military seemed to have some very concerning intelligence as well. It's hard to overstate how strange that is, because you were in charge of the actual facility that was the focus of the protest. Well, think about it. I'm the chief of police at the United States Capitol, probably one of the most prominent and should be the most secure building in the United States, in the world. You'd like to think of that. But when you look at it, and don't take my word for it, look at, there's now at least four congressional reports talking about the intelligence failure, IG reports, GAO reports talking about various intelligence failures. But coming into it, think about it. FBI, the Washington Field Office didn't put out a single document, a single official document specific to January 6th. DHS didn't put out a single official document specific to January 6th. That's very unusual. I've been through many other events in Washington, D.C. FBI would host a joint conference call at the least, maybe a executive JTTF, Joint Terrorism Task Force briefing, and for all these big events, DHS and FBI would get together
and put out something that was called a JIB, a Joint Intelligence Bulletin. 0 for January 6th. So you ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 71 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 71 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਚ ਮੈਕੋਨਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ By federal law, Congress passed a law that requires me to go to the Sergeant Arms Capitol Police Board in advance of an event and to request federal resources such as the National Guard. So Congress passed a law. It's 2 U.S. Code 1970. Look it up. Just make sure you look it up before December 22 when they changed it. So what was in effect on the 6th, that requires me to go and get approval for bringing in National Guard or federal assistance in advance. I have to go to the Capitol Police Board and get approval from congressional leadership in advance, like I did on January 3rd. I'm denied twice because of optics and because the intelligence didn't support it. So think about that. Let me ask you, who made that decision? Who denied you? I was denied by Paul Irving, House Sergeant Arms, and also Mike Stinger, Senate Sergeant Arms. And who do they on January 3rd. Who do they work for? It would have been working for Pelosi on the House side. That Pelosi was the #1 boss, and then McConnell on the Senate side. Ah. So effectively, Mitch McConnell and Nancy Pelosi shut down your request. My request was shut down, one, because of optics, which is interesting. You're going to hear that term come up a couple more times. Optics, or the look of the National Guard on the Hill. But yeah, in the Capitol Police Board, I mean, it's unbelievable that I'm the only chief of police in the United States that has a law preventing me, not just regulations, rules that say I got to go and get approval to bring in the National Guard, a law. So that's crazy that Congress is going to pass a law that controls what I can do to protect the Capitol, and even in emergency. So think of this. Even while we're under attack, I have to go to those same two people to request the National Guard to be brought in. I have 340 National Guard that have been activated. At least 150 to 180 of those are in the city, many of them within eyesight of the Capitol, okay? We got to come under attack at 12:53. 12:55, I called the Washington, D.C. Police Department. I talked to their Assistant Chief, Jeff Carroll. Thank God I had talked to him at 10:59 in the morning and asked him if he could possibly put some additional resource on Constitution Avenue. And he had some CDU platoons up there. Called him, said, hey, please send those in right away, because we knew as soon as they came to their west front, they started attacking, it was going to be bad. 12:58, I make my first call to the Sergeant Arms, asking, saying, hey, it's bad, we need assistance. I need a declaration of emergency. I need to bring in the military immediately and federal resources. I'm told by Paul Irving, quote, I'm going to run it up the chain, I'll get back to you. The chain is Pelosi. The chain his chain would be up to Nancy Pelosi. He didn't have to do that, but he wouldn't give me authorization. The law says in emergency he can grant me authorization, but he didn't. He said he'd run up the chain. My next call was over to Mike Stinger. He's now the chairman of the Capitol Police Board. Told him the same thing. We're getting our asses handed to us on the wet front. I need federal resources. He said, what did Paul tell you? He said he's run up the chain. He goes, let's wait to hear what we hear from Paul. Sorry. So for the next 71 minutes, I make 32 calls. I'm in the command center. I'm calling my partner agencies. And by law, one of the first people to offer assistance was the United States Secret Service. And by law, I shouldn't have requested their assistance. I shouldn't be until I had approval. But I'm looking at my men and women having their asses handed to them. And my first thought was, fuck it, I will take whatever discipline there is. Send me whatever you got. No, that's the one text Secret Service turned over. You know how they lost all their texts? Yes. It's the text between their Chief Sullivan and myself. Thank God for him. But I don't. You make this call immediately to the House Sergeant at Arms, who reports Mr. Irving, who reports to Nancy Pelosi. He says, "I'll call Pelosi." He says, "I'm running up the chain." Running up the chain, but that is the chain. Now, I hear you. I got you. I want to tell you exactly what he said to me. What happens then? Does he get back to you? So for the next 71 minutes, I make the 32 calls to a number of agencies. 11 of those calls are follow-up calls. And look in the Senate combined report from 2001. They have a great infographic of the call after call after call after call. 11 times I call in the next 71 minutes going, where are we on the approval? Where are we on the approval? He goes, any minute now. Any minute. I'm going to get any minute. Finally at 2:09, 71 minutes later, 2:09, I'm finally given approval. Think about that. 71 minutes later, I immediately call Mike Stinger, say we've got approval. I was so pissed off, I made sure that the watch commander, I'm in the command center, I yelled to John Wisham, the lieutenant, that's my watch commander. I said, John, mark the time as 2:10. I finally got approval for the National Guard. I was that mad. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਡੀਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ 6 ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। So I'm not going to violate this norm of the rule of law. I'm not going to comment on an investigation that's ongoing. Peter Navarro was indicted for contempt of Congress. Aren't you, in fact, in contempt of Congress when you give us this answer? This is an answer that's appropriate at a press conference. It's not an answer that's appropriate when we are asking questions. We are the committee that is responsible for your creation, for your existence of your department. You cannot continue to give us these answers. Aren't you, in fact, in contempt of Congress when you refuse to answer? Congressman, I have the greatest respect for Congress. I also have the greatest respect for the Constitution and laws of the United States. The protection of pending investigations and ongoing investigations, as I briefly discussed in another dialogue a few moments ago, goes back to the separation of powers, which gives to the executive branch the sole authority to conduct prosecutions. It's a requirement of due process and respect for those who are under investigation, the protection of their civil rights. Well, with all due respect to that, Iran-Contra was an ongoing investigation, and that didn't stop Congress from getting the answers. And you're getting in the way of our constitutional duty. You're citing the Constitution. I'm going to cite it. It's our constitutional duty to do oversight. Now, in that video, that was your answer to a question to me 2 years ago when I said how many agents or assets of the government were present on January 5th and January 6th and agitating in the crowd to go into the Capitol and how many went into the Capitol. Can you answer that now? I don't know the answer to that question. Oh, last time you don't know how many there were or there were none? I don't know the answer to either of those questions. If there were any, I don't know how many. I don't know whether there are any. I think you may have just perjured yourself that you don't know that there were any. You want to say that again, that you don't know that there were any? I have no personal knowledge of this matter. I think what I said the last time. You've had 2 years to find out. And the day, by the way, that was in reference to Ray Epps, and yesterday you indicted him. Isn't that a wonderful coincidence? On a misdemeanor. Meanwhile, you're sending grandmas to prison. You're putting people away for 20 years for merely filming. Some people weren't even there yet. You got the guy on video who's saying go into the Capitol. He's directing people to the Capitol before the speech ends. He's at the site of the first breach. You've got all the goods on him, 10 videos, and it's an indictment for a misdemeanor? The American public isn't buying it. I yield the balance of my time to Chairman Jordan. May I answer the question? I'm going to ask you one now. We'll let the gentleman. Yeah. Go ahead, but in discovery, in the cases that were filed with respect to January 6, the Justice Department prosecutors provided whatever information they had about the question that you're asking. With respect to Mr. Epps, the FBI has said that he was not an employee or informant of the FBI. Mr. Epps has been charged, and there's a proceeding, I believe, going on today on that subject. The charge is a joke. I yield to the chairman. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟਡ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੰਗਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ I thank the chairman. Director Wray, in light of information provided to us about the FBI's investigation of the January 6th pipe bombs, in an interview with Assistant Director Stephen D'Antuono, Chairman Jordan and I sent you a letter a month ago. Some of the information that we found in that interview was that phone data that could have helped to identify the pipe bomber was corrupted
was unusable. He also wasn't sure who found or how the second bomb was found at the DNC. Do you know how the second bomb was found at the DNC? And when do you plan on answering our letter? Well, as to the letter, I will work with the department to make sure we can figure out what information we can provide. As you know, this is a very active, ongoing investigation, and there are some restrictions on that, but we will do we our can best handle to respond. classified information, and we fund your department, and so you need to provide that. It's not, respectfully, it's not an issue of classification. It's an issue of commenting on ongoing criminal investigations, which is something that by longstanding department policy we are restricted in doing. And in fact, the last administration actually strengthened those policies partly That's because— not our policy, though, and we fund you, so let's move on. Do you know how the second pipe bomb, can you tell us how the second pipe bomb was found at the DNC? Again, I'm not going to get into that here. 900 days ago is when this happened, and you said you had total confidence we'd apprehend the subject. We've found video that looks like somebody, a passerby, miraculously found this pipe bomb at the DNC and then notified the police. Miraculously, I say, because it was at specifically the precise time to cause the maximum distraction from the events going on at the Capitol. Can you show this video that we have, please? I'd like to know if the director has seen this. This is somebody with a mask on, wearing a hat. They're walking in front of the DNC, which is out of the view on the right-hand side. You'll see him come into view. He goes to one police car. He goes to another police car. He's holding a backpack. He's got a mask on. He's talking to the police. And within a minute, they start scrambling. You'll see the camera turn to the pipe bomb, the location of the pipe bomb. By the way, that's, I believe, the Metro police are now getting out of their car, and that's Vice President-elect's detail in the black SUV, I believe, parked about 30 feet from the pipe bomb, eating lunch. Okay, now we go over to the location of the pipe bomb. The cameras are scrambling. It appears to me that that's not a coincidence, that the person with the backpack who walked by that bench and then went up to the police and the detail didn't do that accidentally. They had a purpose in mind, and that what transpired after that was the result of information that person gave to them. If that person found the pipe bomb, would they be a suspect? Well, again, I don't want to speculate about specific individuals. I will tell you that we have done thousands of interviews, reviewed something like 40,000 video files, of which this is one, assessed 500-something tips. Have you interviewed that person? Devices. We have conducted all logical investigative steps and interviewed all logical individuals at this Then point. it's 900 days. You need to tell us what you found, because we're finding stuff you haven't released into the public. And well, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ FBI ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 6 ਇੰਸਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਚਾਈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਸ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ KTL, ਜੇ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਓਵਰਬਿਲਡ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਵੋਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੋ ਨੇਟੋ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਵਾਰ ਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਰੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਡਰ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ 40% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲੌਬੀਇਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ AIPAC। ਇਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਫੇਅਰ ਲੌਬਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਡ 98% ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ US ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ AIPAC ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਮੀਡੀਆ, ਮਿਲਟਰੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 2024 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ
ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਰ ਧਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।